వైపు డైరెక్షన్, ప్రొడ్యూసింగ్ అండ్ యాక్టింగ్ అండ్ యూర్ యాజ్ అ డాక్టర్ ఇన్ని ఉన్నాయి కదా. ఏదైనా ఒకటి చూస్ చేసుకోవాలంటే ఏం చూస్ చేసుకుంటారు? ఏదైనా ఒకటి చూస్ చేసుకోవాలంటే ఐ లైక్ డైరెక్టింగ్ ద బెస్ట్. ఎందుకంటే ఐ నెవర్ wanted to be a producer. That happened by accident so that I could learn and get better at making movies. I'm the type of person, peru molano edo, Praveena, and I think it means somebody who has a certain level of expertise or something. Naku oka situation, oka craft, dani baga telistene I feel confident about doing it. I need to know it in depth. సో సినిమాలని నాకు మెడిసిన్ అయితే 10 ఏళ్ళు చదువుకున్నాను, టెస్ట్ తీసుకున్నాను, ఎగ్జామ్స్ పాస్ అయ్యాను, మార్కులు బాగా వచ్చినాయి. సో ఐ నో ఐమ్ గుడ్ అట్ ఇట్. సినిమాలంటే ఐ డోంట్ హ్యావ్ ఎ టెస్ట్ అండ్ హౌ డు ఐ నో ఇఫ్ ఐమ్ గుడ్, యూనో. అదే ఆడియన్స్ చెప్తారు, అంటే సినిమా ఫినిష్ చేయాలి ఫస్ట్. సో అలా అని ప్రొడ్యూసింగ్ హ్యాపెన్ బై యాక్సిడెంట్. సో విచ్ ఇస్ అండ్ ఆబ్వియస్లీ కంచపాలెం వచ్చినప్పుడు there was no option. It was just such a beautiful story. It had to come to screen. And obviously Venki did a great job making that screenplay and everything. UMUR also was an attempt for me to continue learning the industry. Endukante Kanjaipalamlo okka unit member leru, andaru they're just like pretty much off, you know, coming off of the everyday people. Correct. So unit enti, కెమెరా ఏంటి, ఎక్విప్మెంట్ అది నేర్చుకోవాలనిపించింది. సో బట్ అల్టిమేట్లీ ద ఐడియా ఇస్ టు టెల్ అ స్టోరీ ద వే ఐ వాంట్ టు టెల్ ఇట్ అండ్ రియలీ గెట్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ ద క్యారెక్టరైజేషన్స్. అదంతా ఐ థింక్ దట్స్ డైరెక్షన్. అండ్ విజువలీ ఐ am very, very, very specific about visual storytelling. So cinematography, production design, like I'm absolutely obsessive about that. So adanta chupiyali audience ki ante I think it has to be direction. The one thing I do enjoy, which I haven't had a chance to really explore, is acting. So acting ante there's no responsibilities, you know. You have a character, you try to get into the character, you try to be something else than what you are. But that just happened by accident. All 3 cinemas, they happened by accident. Kanchapalem actress drop అయిపోయింది. రెండో దానికేమో I have to be honest, I didn't want to pay for a day artist. But కొత్తపల్లిలో వచ్చేసరికి ఆ క్యారెక్టర్ I was actually interested because to kind of just go crazy. So I don't know how that came out, but yeah. యాక్చువల్లీ ఈ మూవీలో నేను ఒక చిన్న క్యారెక్టర్ చేశాను. చింతపల్లి అనే ఒక ఏరియాలో జరిగింది షూటింగ్. వెదర్ అంతా కూడా అద్భుతమైన వెదరు. ఇట్స్ అ గ్రేట్ ఎక్స్పీరియన్స్ రియలీ. ఎంత న్యాచురల్ గా రియలిస్టిక్ గా తను తీయాలని చేసే ప్రయత్నం, ఆ మార్నింగ్ షూటింగ్ స్టార్ట్ అయినప్పటి నుంచి నైట్ ఎండ్ అయ్యేంత వరకు పేకప్ చెప్పేంత వరకు నడుస్తూనే ఉన్నారు, నుంచునే ఉన్నారు. మీకు అసలు కాళ్ళు లాగవా? No, I'm used to it. యూ డోంట్ సిట్ ఎనీవేర్ జనరలీ. No, I can't sit. Yeah. I can't sit. ఓ మై గాడ్. షూటింగ్ స్టార్ట్ అయిన తర్వాత ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ అయ్యాక ఫుల్ వర్షం వచ్చింది. అందరూ తలో ప్లేస్ లో చెట్ల కింద కూర్చున్నాం. Yeah, I know. గుర్తుందా Really మీకు? nice. And we had lunch too. Yeah. It was really True. nice. ట్రూ. యాక్చువల్లీ ద బెస్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్ పార్ట్ ఇన్ దిస్ మూవీ, పర్టికులర్ మూవీ అంటే ఏం చెప్తారు? The best experience, I have to say the best experience is finishing the movie. Yeah. It was so challenging. Every day was challenging. Every day there was something or another. I had a great cast. Are you? Yeah, no, I had an incredible cast. In fact, there were some times that I was scared that I couldn't finish the movie, but I really just pushed myself because I wanted to make for the cast. The cast was incredible. They gave everybody gave at some point or another, they gave their heart and soul to a performance. అండ్ కొన్నిసార్లు అయితే నేను డైరెక్టర్గా ఆగిపోయి కెమెరా వెనక కూర్చున్నప్పుడు ఇక నేను ఒక ఆడియన్స్ అయిపోయాను. అది మనోజ్, రవీంద్ర విజయ్ పర్ఫార్మెన్స్ అయినా, రెడ్డి గారి పర్ఫార్మెన్స్ అయినా, మీదైనా, లైక్ ఇట్స్ లైక్ రోజంతా ఎవ్రీ డే వుడ్ స్టార్ట్ రియలీ డిఫికల్ట్. నిజంగా నేను చెప్తున్నాను, చాలా డిఫికల్ట్ స్టార్ట్ అయ్యేది. అందరినీ సెట్కి తీసుకొస్తాం, మోటివేషన్ చేస్తాం. బట్ ఒక్కసారి షూట్ చేస్తాం స్టార్ట్ చేసేదానికి some magic would happen. Like me scene, for example. Me scene was chaos.
ఎంతమంది జూనియర్స్ ఉన్నారు. అవును. అవును. ఆ ఊళ్ళో విలేజ్‌లో ఉన్నవాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు యాక్చువల్లీ అందులో. అవును. అవును. లైక్ ఎంతమంది జూనియర్స్ ఉన్నారు. ఎన్ని క్యారెక్టర్స్ ఉన్నారు. అండ్ తర్వాత మీకు తెలుసు కదా! ఐ రిమెంబర్ యువర్ సర్ప్రైజ్ అన్ని లాంగ్ టేక్సే. అవును. సో నేనడిగాను, "ఏవండీ ఇక్కడి నుంచి ఇంతవరకు ఒక్కసారే తీస్తారా? ఎట్ ఏ స్ట్రెచ్" అనంటే, "హా! ఒక్కసారే." ఓహ్ అండ్ మై అది గాడ్! చిన్న బిట్స్‌లా తీయనే తీయరు అసలు. ఎందుకు? అంటే ఈ సినిమాకి చాలా వరకు సీన్స్ అన్నీ ఎంsemble సీన్సే. ఓకే. దట్స్ నంబర్ 1. రైట్. సో, నాకు ఆ సీన్స్ మన ఉన్న టైంలో చేయాలంటే ఇట్ హాస్ టు బి లైక్ దిస్. నంబర్ 1. బట్ నంబర్ 2, ద రీజన్ వై ఐ రియలీ లైక్ దిస్ లైవ్ లొకేషన్ ఈవెన్ దో ఇట్స్ రియలీ పెయిన్‌ఫుల్ ఈస్ ఒక న్యాచురల్ కెమిస్ట్రీ వస్తది యాక్టర్స్ మధ్యన. యాక్టర్స్ మధ్యన అన్నా, వెదర్‌తో అన్నా ఇంటరాక్షన్‌లో దేర్స్ సమ్ న్యాచురల్ మ్యాజిక్ దట్ హ్యాపెన్స్. హ్మ్. సో, ఎవ్రీ టైమ్ ఐ హాడ్ దీస్ లార్జ్ సీన్స్ నేను, డీపీ we would first have it rehearsed. మీరు కూడా చూసారు కదా! అవును. అవును. రిహర్స్ చేసి అప్పుడు మేము షాట్స్ సెలెక్ట్ చేసుకునేవాళ్ళం. బికాజ్ we wanted to capture it organically. So in a way it was like a documentary. And then I would edit it. హ్మ్. So the paper మీద అన్నా like in a way there really wasn't a screenplay. Because there was characters, there were some motivations, but చాలా వరకు the relationships with the characters developed. ఎందుకంటే మేము 25 days ఆన్ లొకేషన్ ఉన్నాం. అవును. సో కొంత డిఫరెంట్ యాక్టర్స్ మధ్యన డిఫరెంట్ రిలేషన్షిప్స్ డెవలప్ అయిపోయినాయి. హ్మ్. అది నేను క్యాప్చర్ చేశాను. సో దెన్ ఐ చేంజ్డ్ ద సీన్స్ బేస్డ్ ఆన్ దోస్ రిలేషన్షిప్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను రామకృష్ణ పక్కన ఒక క్యారెక్టర్ని పెడితే కామెడీ పండేది. నేను అప్పన్న పక్కన ఇంకొక క్యారెక్టర్ పెడితే ఆ టెన్షన్ పెరిగేది. సో థింగ్స్ లైక్ దట్ హ్యాపెండ్. సో ఐ వాంటెడ్ టు క్యాప్చర్ దట్. దానికి యూ నీడ్ టు డూ లాంగ్ టేక్స్. హ్మ్. So I'm not saying I'll do long takes all the time, but for this particular story and this particular film, long takes was the way to go. And it was amazing. All of the characters eventually got it. Correct. Like ఒకసారి characterలోకి వెళ్తే then it was hard to get them out of the character. Correct. Like మన రెడ్డి గారు, like రెడ్డి గారు became రెడ్డి గారు. Ramakrishna became Ramakrishna. So it was they lived that character for 30 days. Correct. And ఎంత organic moments వచ్చినాయంటే like it brings tears to my eyes. True, true, true. But ultimately I like so many scenes, but I really like, I don't want to talk about it, but I really like my scene at the end. ట్రూ. కానీ బెనర్జీ గారికి చాలా రోజుల తర్వాత మళ్ళీ చాలా మంచి క్యారెక్టర్ దొరికింది. Yeah. జనరల్‌గా ఏంటంటే వాళ్ళలో ఉన్న ఒక లోపల దాగిపోయిన ఒక యాక్టింగ్ స్కిల్‌ని అతి తక్కువ దొరుకుతూ ఉంటుంది. మంచి క్యారెక్టర్స్ దొరికి వాళ్ళని మళ్ళీ చాలా ఏళ్ల తర్వాత ఎప్పుడో 'మల్లీశ్వర్‌లో' చాలా మంచి సీరియస్ కమెడియన్ చూసాం బెనర్జీ Yeah, గారిని yeah. 'మల్లీశ్వర్' మూవీలో. తర్వాత మళ్ళీ చాలా లైవ్లీగా ఉన్న క్యారెక్టర్ ఇందులో అయింది అవును. యాక్చువల్లీ. Yeah. సో 'ఉమామహేశ్వర ఉగ్రరూపస్య'లో మీరు ఇంట్రడ్యూస్ చేసిన ఆయన పేరు రవీంద్ర విజయ్ ఐ థింక్ సో. అవును. సో ఆయన క్యారెక్టర్ కూడా ఆయన పాపం సగంలో అంటే ప్రీమియర్ వేశారు కాబట్టి చెప్పగలుగుతున్నాను నేను. ఇట్స్ ఎ వండర్‌ఫుల్ క్యారెక్టర్ యాక్చువల్లీ. హీ డిడ్ ఎ గ్రేట్ జాబ్ ఇన్ He దట్ did. పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ. He did. ఆ క్యారెక్టర్‌కి నాకు ఇంకెవరు ఎప్పుడు ఆలోచన లేదు. I knew he had to do it. And he did a really great job. And as I said, ఆయన చేసేటప్పుడు this same thing, this organic thing happens. So నేను సీన్ ఒకలాగా అనుకుంటాను. And then a character comes, an actor comes, and they take over the scene. And then it's really nice just to be an observer and capture that. అలా అని Ravindra Vijay overtook at least 3 scenes, which I didn't expect the character to do. So in a way, the film, I kind of shaped the film around him, that character, and Ramakrishna and things like that. So most of the film just evolved organically. Oh. Most of the story evolved organically, and I put it together retroactively in reverse engineering. Because by capturing what was happening on set. So he did a great job. I think Banerjee Garu, the audience who are already familiar with him, they'll see him, and I personally think that he gave a performance of a lifetime. I love your scene, of course. And also Prem Sagar Garu, there's a scene with him that I just started cracking up. Enta navvachindante, enta baga chesaru. And aina scenes konni tappakunda memes avutadani naku telusu. And the one I don't want to forget is mana Pujari. Ayana. జయరామ్ గారు. ఓకే. జయరామ్ గారిని ఎంత టార్చర్ చేశానంటే అసలుకి ఐ ఫీల్ సో బ్యాడ్ ఇప్పుడు. ఎందుకంటే సెట్ అప్పుడు ఐ మీన్ మై ఓన్
ఫోకస్ కదా, వాళ్ళందరినీ 12 hours లైక్ నుంచోబెట్టి, లైక్ ఐఎమ్ సో సారీ, ఐ రియలీ అపాలజైజ్, బట్ పెర్ఫార్మెన్స్ మాత్రం బ్రిలియంట్గా వచ్చేసింది. సో ఆయన కూడా లైక్ హీ డిడ్ అన్ అమేజింగ్ జాబ్ ఇన్ సమ్ ఆఫ్ హిస్ సీన్స్. ఆయన క్యారెక్టర్ లేకపోయినా ఐ పుట్ హిమ్ ఇన్ అ లాట్ ఆఫ్ ద సీన్స్ జస్ట్ బికాస్ ఇట్ వాస్ coming alive, you know. And also we have these guest appearances, Meeru and the others. I don't know how much we can share now, but yeah, ఏదైనా చేసి ఒక ఇంటెన్షన్ తో చేస్తాను. నాకు ఈ సిచ్యువేషన్ లో నుంచి నాకు ఏం కావాలి, మినిమం, దట్స్ ఇట్. లైక్ నాకు ఒక మినిమం బేస్ ఉంటుంది అనమాట. సో కంచరపాలెం అప్పుడు ఒక సినిమా చేస్తే, కంప్లీట్ చేస్తే చాలు అనుకున్నాను. ఉమామహేశ్వర్ చేసినప్పుడు దీన్ని ఒక యూనిట్ ప్రాపర్ ప్రొడక్షన్ లాగా చేయాలి, నేర్చుకోవాలి. యా, లైక్ యూనో మన యూనిట్ మెంబర్స్ అన్న, ప్రాపర్ కెమెరాస్ అన్న, ఎక్స్పీరియన్స్డ్ పర్ఫార్మెన్స్ అన్న, అది నాకు ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ కావాలనుకున్నాను. ఈ సినిమా దగ్గరికి వచ్చేసరికి I was like, what do I want to do differently with this one, and what do I want out of this one? Ikkada I was always particular that I absolutely wanted a foreign cinematographer. And foreign cinematographer, not because I think he's better and compared to Indian cinematographers. It's just their eyes are different. Like I'm seeing The Village, or I'm seeing Hyderabad with certain eyes. Okay? It's different than your eyes. మీరు ఇక్కడ పుట్టి పెరిగి రోజు చూసేది మీ కళ్ళ కన్నా మీ కళ్ళకి ఏది కనిపిస్తుందో దట్స్ నాట్ ద సేమ్ థింగ్ దట్ ఐఎమ్ సీయింగ్. అండ్ ఐ వాంటెడ్ టు కమ్యూనికేట్ దట్ టు ద ఆడియన్స్. ఐ వాంటెడ్ టు షో దెమ్ వాట్ ఐఎమ్ సీయింగ్. అండ్ నాకు కంచపాలెం అప్పుడు ఒక సినిమాటోగ్రఫర్ ఉన్నారు. ఇన్ అ వే కొంచెం ఎంతైనా ఈ సెట్టింగ్స్ అన్నీ కొంచెం లైక్ లైక్ poor settings kada. I have no other word to say it. Generally, I'm not doing it in some kind of mansion. They're relatively poor settings, but there's so much beauty. Adi Kancharapalamlo buildings anna, a colors anna, ladies enta chakkaga vibrant ga battlu eskuntaro. Camera sarigga pedte beauty untadi, but a kallu undali, a frame kanpiyali. So I found that very challenging. And naku village aina, city aina, I love it. Like I have a love for India. That's why I keep coming back here. That's why I'm making movies here. It's not that I don't love America, but there's something very ancient in me that calls me back here, and I want to share that, right? So I wanted a foreign cinematographer, because the foreign cinematographer will look at those frames. And so Petros Antoniadis, he's a Hollywood-based Greek cinematographer. He's actually a friend of Manoj, who is a lead actor, and he was very much interested in just visiting India. And I was lucky, akkada writer's strike ayindi kada, so there was no job. So he came. He fell in love with Chintapalli, the landscape, and we spoke very specifically about what I wanted. And we used, this is very common, that we used Western classical paintings as references, specifically Monet, because those landscapes are outside, and there's a certain technique. Itta koncham blurry ga untadi anamata. So దీనికి I didn't know if this is really true or not, but somebody told me the camera that we used was the camera that was used for Salar. So I shot, because we wanted to shoot this in epic format. Ante ఇది నాకు కంచపాలెం అప్పటి నుంచి కొంతమంది ఈ చిన్న సినిమాలు లైక్ హీరోస్ అయిన సినిమాలు అని కొంచెం చిన్న చూపు చూస్తారు, రైట్? బట్ ద థింగ్ ఈజ్, ఈ కథలో there's something really, the theme is something universal. It's a big theme. A big theme ki I wanted to tell the story in an epic format, so a large, wide format. So that was something that I was very specific with the cinematographer. So they're very wide scenes, as you can see, and we used, and I also wanted certain colors to be picked up. Mana skin tones, I think we have beautiful skin tones, from the lightest of light to the darkest of dark. Naku mana Indian skin tones ante chaala ishtam. దాన్ని సరిగా లైట్ చేయకపోతే డార్క్ స్కిన్ వాళ్ళందరూ గ్రేగా వచ్చేస్తారు. అండ్ జనరలీ లైటింగ్ లో పీపుల్ టెండ్ టు లైట్
for the lighter skinned. So then the darker skins lose that. So we discussed all of this. And Alani, Petros did a great job because he loved what he was seeing, and then he was able to put the frame, and then we were able to have these discussions about where to put the frame and what we're emphasizing. And he's huge. His talent is working with natural light. Naku artificial light వాడటం ఎక్కువ ఇష్టం లేదు. So I really It's wanted natural someone. lighting. Yeah. And actually in Mona Tirupati ellanu, and I took photos of it because it also has some beautiful sunlight. Correct. That's very different from Hyderabad sunlight. Chintapalli sunlight is very different from Hyderabad sunlight. Tirupati sunlight was very different. So I want to capture that. And I actually sent him photos because who knows, maybe next time I'll take the film in Tirupati. But lighting chala baaguntadi. So I'm really happy with the visuals of the film. I think it came out wonderfully. I think the faces are gorgeous. The skin tones are gorgeous. The frames are different. Idi mee ure, మీ పల్లెటూరులే, బట్ ఐమ్ షోయింగ్ ఇట్ టు యూ త్రూ మై ఐస్. కరెక్ట్. పల్లెటూరు వాతావరణంలోనే అక్కడున్న ప్రేమలు, అక్కడున్న అమాయకత్వం, అక్కడున్న చిన్న చిన్న గొడవలు, వీటిని మీరు పోర్ట్రేట్ చేశారు. ఆఫ్ కోర్స్ ఆల్ ఎమోషన్స్ ఇన్ పల్లెటూరులో అని అనుకోవచ్చు, కరెక్ట్ గా చెప్పాలి అని అంటే. అంటే నిజంగా మీకు అంత ఇష్టమా పల్లెటూరు అంటే? ఐ రియలీ లైక్ యాజ్ ఐ సెడ్, మొన్న తిరుపతి వెళ్ళాను. తిరుపతి వెళ్ళేటప్పుడు హైదరాబాద్ నుంచి నేను కంచిపాలెం తర్వాత ఒక పెద్ద రోడ్ ట్రిప్ చేశాను. ఇది హైదరాబాద్ నుంచి ఆల్ ద వే టు చిదంబరం. అండ్ ఐ లవ్ ఇట్. I don't know if it's because of the summers, spending time with my grandmother and my family back in Vijayawada and all of that area. But నాకు పల్లెటూరులో అంటే చాలా ఇష్టం. I really like it. It's as I said, I think the word that you said is correct. ఒక innocence ఉంటుంది. ఒక innocence ఉంటుంది, but there's also ఒక timelessness. Correct. Like ఇప్పుడు పరుగు ఉండదు ఇక్కడ మనకున్న ఈ rat race ఉండవు అక్కడ. And there's a really depth of emotion. అంటే పల్లెటూరులో ఎవరన్నా ప్రేమ, loyalty, it's really deep. It brings me to tears sometimes. Correct. How caring people are. I might be coming with a very naive American foreign attitude, but it's okay. I like it. I want to keep that innocence. I don't want to lose that innocence.